Katzenküche Deluxe Lecker Rezepten der Schlüssel zu einem gessenden Katzenleben mein kleiner Liebling lass es dich schmecken. In der heutigen Zeit achten viele Menschen mehr denn je auf die Gesundheit ihrer Haustiere. Insbesondere bei Katzen ist die artgerechte Ernährung von großer Bedeutung, in ein neuen Landes und Gessens Leben zu ermöglichen. Eine Möglichkeit, die zu erreichen, ist das selbstgemachte Katzenfutter, bei dem man genau kontrollieren kann, welche Zutaten darin enthalten sind. In diesem Artikel geht es verschiedene Rezepte für selbstgemachtes Katzenfutter. Es werden verschiedene Varianten vorgestellt, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von Katzen abgestimmt sind. Die Rezepte sind dabei einfach Zusetzen und erfordern kein besonderen Vorkenntnis. Es ist wichtig zu betonen, dass man bei der Herstellung von Katzenfutter besonders auf die Bedürfnisse der Katze achten muss. So sollten beispielsweise bestimmte Nährstoffe in ausreichendem Menge enthalten sein, eine optimale Versorgung sicherzustellen. Zudem sollte darauf geachtet werden, dass die Zutaten für die Katze verträglich sind und kein gesundheitlichen Problem auslösen können. In der Einführung des Artikels werden die besonders wichtigen Aspekte bei der Herstellung von Katzenfutter erläutert. Es wird darauf eingegangen, welche Nährstoffe für Katzen wichtig sind und welche Zutaten vermieden werden sollten. Auch wird erklärt, welche Vorteile selbstgemachtes Katzenfutter hat und warum es für die Gesundheit der Katze so wichtig ist. Des Weiteren werden in der Einführung mögliche Risiken beim Herstellen von Katzenfutter aufgezeigt. So kann es beispielsweise zu einer unzureichenden Versorgung mit wichtigen Nährstoffen kommen, wenn man sich nicht ausreichend mit der Thematik auseinandersetzt. Auch können bestimmte Zutaten für Katzen unverträglich sein und zu gesundheitlichen Problemen führen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass selbstgemachtes Katzenfutter eine Möglichkeit ist, die Gesundheit der Katze zu fördern und eine artgerechte Ernährung sicherzustellen. Allerdings erfordert die Herstellung von Katzenfutter ein gewisses Massenwissen und Vorsicht, möglichen Risiken entgegen zu wirken. In diesem Artikel werden verschiedene Rezepte für selbstgemachtes Katzenfutter vorgestellt, die auf die Bedürfnisse von Katzen abgestimmt sind und eine gesunde Ernährung unterstützen. Warum selbstgemachtes Katzenfutter? Immer mehr Katzenbesitzer entschieden sich dafür, das Futter ihrer Katzen selbst zuzubereiten. Dies hat verschiedene Gründe, die von einer besseren Kontrolle der Inhaltsstoffe über die Vermeidung von Zusatzstoffen bis hin zur Unterstützung von allergischen Reaktionen. Ein wichtiger Grund für die Herstellung von selbstgemachtem Katzenfutter ist, dass man als Besitzer die vollständige Kontrolle über die Inhaltsstoffe hat. Viele herkömmliche Katzenfuttersorten enthalten verarbeitete Zutaten wie Fleischmehl, tierische Nebenerzeugnis oder künstliche Konservierungsstoff, die bei einigen Katzen Verdauungsproblemen, Allergien oder sogar Krankheiten auslösen können. Durch die Herstellung des eigenen Katzenfutters aus frischen, hochwertigen Zutaten kann man sicherstellen, dass die Katze nur das bekommt, was sie braucht und was ergattet. Ein weiterer Vorteil von selbstgemachtem Katzenfutter ist, dass man die Futterzusammensetzung an die Bedürfnisse der Katze anpassen kann. Jede Katze ist einzigartig und hat unterschiedliche Nährstoffbedürfnisse, abhängig von Faktoren wie Alter, Gewicht, Gesundheitszustand und Aktivitätslevel. Indem man das Futter selbst zubereitet, kann man sicherstellen,
Das die Katzahl Nordrestov erholt. Die sie braucht. Umgessen zu bleiben. Schließlich ist selbst gemachts Katzenfutter auch ein großartige Option für Katzen mit Allergien oder Empfindlichkeiten. Der man die genauen Zutaten kennt, die in das Futter gehen, kann man Zutaten ausschließen, auf die Katze empfindlich reagiert. So kann man sicherstellen, dass das Futter nicht nur gesund ist, sondern auch von der Katz gut vertragen wird. Insgesamt bietet selbst gemachtes Katzenfutter viel Vorteil für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Katz. Es kann eine gute Option sein, wenn herkömmliche Futteroptionen nicht funktionieren oder man einfach die Kontrolle über die Ernährung seiner Katz haben möchte. Allerdings ist es wichtig, sich vor der Herstellung von selbstgemachtem Katzenfutter ausreichend zu informieren und sicherzustellen, dass man all wichtigen Nährstoffe in der richtigen Mengenzusammensetzung berücksichtigt. Vorteil von selbstgemachtem Katzenfutter. Es gibt viel Vorteil für die Herstellung von selbstgemachtem Katzenfutter. Hier sind einige der wichtigsten. Kontrolle über die Zutaten. Durch die Herstellung von selbstgemachtem Katzenfutter haben Sie die Kontrolle darüber, welche Zutaten in das Futter gelangen. Sie können sicherstellen, dass nur hochwertige Zutaten verwendet werden und vermieden, dass minderwertige oder potenziell schädliche Zutaten in das Futter gelangen. Gesundheitsvorteil. Selbstgemachtes Katzenfutter kann eine gute Möglichkeit sein, sicherzustellen, dass Ihre Katze all notwendigen Nährstoffe erholt, gegessen zu bleiben. Sie können sicherstellen, dass das Futter ausgewogen ist und keine unnötigen Füllstoffe oder Konservierungsstoffe enthält, die für Ihre Katze schädlich sein könnten. Kostenersparnis. Die Herstellung von selbstgemachtem Katzenfutter kann auch dazu beitragen, die Kosten für den Kauf von teurem Fertigfutter zu reduzieren, indem Sie Zutaten in großen Mengen kaufen und sie selbst zubereiten. Können Sie Geld sparen und gleichzeitig sicherstellen, dass Ihre Katz gesund Nahrung erholt. Präferenzen der Katz. Jede Katz hat individuell Vorlieben und Abneigungen bezüglich ihres Futters. Durch die Herstellung von selbstgemachtem Katzenfutter können Sie das Futter an die individuellen Vorlieben Ihrer Katz anpassen und sicherstellen, dass sie das Futter gern frisst. Nachhaltigkeit. Durch die Verwendung von Zutaten aus biologischem Anbau oder von lokalen Bauernhöfen können Sie sicherstellen, dass das Futter Ihrer Katz nachhaltig und umweltfreundlich ist. Bindung mit Ihrer Katz. Das Zubereiten von selbstgemachtem Katzenfutter kann eine gute Möglichkeit sein, eine enge Bindung zu Ihrer Katz aufzubauen, indem Sie Zeit und Aufmerksamkeit darauf verwenden, das Futter für Ihre Katz zu zubereiten. Können Sie ihr sehen, wie wichtig Sie ihnen ist und eine tiefe Beziehung aufbauen. Insgesamt gibt es viel Vorteil für die Herstellung von selbstgemachtem Katzenfutter. Es kann dazu beitragen, die Gesundheit und das Wohlbefinden Ihrer Katze zu verbessern, die Kosten für den Kauf von Fertigfutter zu reduzieren und eine enge Bindung zu Ihrer Katze aufzubauen. Worauf sollte man bei der Zubereitung von Katzenfutter achten? Der Zubereitung von selbstgemachtem Katzenfutter gibt es einige wichtige Dinge zu beachten, sicherzustellen, dass die Nahrung ausgewogen und gesund für die Katz ist. Beachtung der Nährstoffbedürfnis. Katzen haben spezifische Nährstoffbedürfnis, die bei der Zubereitung von Katzenfutter berücksichtigt werden sollten.
Dazu sollen beispielsweise Protein, Vitamin und Mineralstoff. Es ist wichtig, sicherzustellen, dass das Futter alle notwendigen Nährstoffe enthält, Mengenernährung und gesundheitliche Probleme zu vermeiden. Verwendung von qualitativ hochwertigen Zutaten. Bei der Zubereitung von Katzenfutter ist es wichtig, qualitativ hochwertige Zutaten zu verwenden. Die Verwendung von minderwertigen Zutaten kann dazu führen, dass das Futter weniger nahrhaft ist und möglicherweise schädliche Stoffe enthält. Hygiene. Die Hygiene ist ein entscheidender Faktor bei der Zubereitung von Katzenfutter. Es ist wichtig, sauber und gerät zu verwenden, das Risiko von Kontaminationen zu minimieren. Vermeidung von allergenen Zutaten. Einige Katzen können allergisch auf bestimmte Zutaten reagieren. Es ist wichtig, Allergenzutaten wie Milchprodukte oder Getreide zu vermeiden und bei der Verwendung von neuen Zutaten vorsichtig zu sein. Portionierung. Es ist wichtig, die Portionen richtig zu bemessen, übergewicht und andere gesundheitliche Probleme zu vermeiden. Die Portionierung sollte entsprechend dem Alter, Gewicht und Aktivitätsniveau der Katze erfolgen. Abwechslung. Abwechslungsreiche Ernährung kann dazu beitragen, dass die Katze alle notwendigen Nährstoffe erhält. Es ist wichtig, verschiedene Arten von Fleisch, Fisch und Gemüse in das Futter einzubeziehen, ihn ausgewogene Ernährung zu gewährleisten. Tierärztliche Beratung. Es ist ratsam, vor der Zubereitung von selbstgemachtem Katzenfutter einen Tierarzt zu konsultieren. Ein Tierarzt kann dabei helfen, die spezifischen Nährstoffbedürfnisse der Katze zu bestimmen und Tipps zur Zubereitung von gesundem und ausgewogenem Futter zu geben. Durch die Beachtung dieser Punkt kann man sicherstellen, dass selbstgemachtes Katzenfutter ausgewogen und gesund ist und dazu beitragen, dass die Katze ein langes und gesundes Leben führt. Grundlagen. Im Kapitel Grundlagen geht es die wichtigsten Aspekte, die bei der Herstellung von selbstgemachtem Katzenfutter zu berücksichtigen sind. Dazu gehören die richtigen Zutaten, die Auswahl der passenden Rezepte und Zubereitungsmethoden sowie die Aufbewahrung des Futters. Zutaten. Die Auswahl der Zutaten ist entscheidend für die Qualität des Katzenfutters. Katzen benötigen eine ausgewogene Ernährung, die all wichtigen Nährstoffe in ausreichender Menge enthält. Dazu gehören Protein, Fett, Kohlenhydrat, Vitamin und Mineralstoff. Als Proteinquellen eignen sich vor allem Fleisch und Fisch, während Kohlenhydrate in geringen Mengen enthalten sein sollten. Auch pflanzliche Bestandteile wie Gemüse oder Obst können dem Futter beigemischt werden, sollten aber nicht den Hauptanteil ausmachen. Rezept. Bei der Auswahl der Rezepte ist es wichtig, darauf zu achten, dass sie auf die Bedürfnisse der Katzen abgestimmt sind. Es gibt viele verschiedene Rezepte für selbstgemachtes Katzenfutter, die sich in ihrer Zusammensetzung und Zubereitung unterscheiden. Manche Rezepte sind eher für Katzen geeignet, die zu übergewicht neigen, während andere speziell auf Katzen mit Verdauungsproblemen abgestimmt sind. Es ist empfehlenswert, sich an beobachteten Rezepten zu orientieren und dies gegebenenfalls an die individuellen Bedürfnisse der eigenen Katze anzupassen. Zubereitungsmethoden. Die Zubereitungsmethoden für selbstgemachtes Katzenfutter sind vielfältig. Hierbei sollten jedoch einige grundlegende Aspekte beachtet werden. Es ist wichtig, dass das Fleisch oder der Fisch gut durchgekocht werden, möglich Krankheitserreger abzutöten.
Außerdem sollten die Zutaten gut miteinander vermischt werden. Aus Georgien Verteilung der Nahrungsstoffe zu gewährleisten. Auch die Wahl der Küchenutensilien ist von Bedeutung. So sollten beispielsweise Schneidebretter und Messer, die für die Zubereitung von rohem Fleisch verwendet werden, gründlich gereinigt werden, eine Übertragung von Bakterien zu vermeiden. Aufbewahrung selbstgemachtes Katzenfutter sollte immer gut gekühlt aufbewahrt werden, Verkimmung zu vermeiden. Es kann in Portionen eingefroren und bei Bedarf aufgetaut werden. Dabei sollte jedoch darauf geachtet werden, dass das Futter nicht zu lang im Gefrierschrank lagert, Geschmacksveränderungen oder neue Stoffverlust zu vermeiden. Insgesamt ist die Herstellung von selbstgemachtem Katzenfutter eine gute Möglichkeit, sicherzustellen, dass die Katze aus Georgien und Gessen Ernährung erholt. Dabei sollten jedoch die genannten Aspekte beachtet werden, eine optimale Qualität des Futters zu gewährleisten. Mit etwas Planung und Vorbereitung lässt sich selbstgemachtes Katzenfutter leicht in den Alltag integrieren und bietet ein Gessen Alternatives zu. Die Bedürfnis von Katzen. Was braucht ein Katz in ihrer Ernährung? Katzen haben im Vergleich zu Hunden sehr spezifische Ernährungsbedürfnisse, dass sie obligate Fleischfresser sind. Das bedeutet, dass Katzen auf tierische Protein in ihrer Ernährung angewiesen sind, alle notwendigen Nährstoffe zu erhalten. Hier sind einige der wichtigsten Nährstoffe, die in der Ernährung von Katzen berücksichtigt werden sollten. Protein. Katzen benötigen mehr Protein in ihrer Ernährung als andere Tiere, da sie Protein für wichtige Körperfunktionen wie Muskelaufbau, Reparatur und Erhaltung benötigen. Taurin. Taurin ist ein essentielle Aminosäure, die Katzen nicht selbst produzieren können und daher in ihrer Ernährung enthalten sein muss. Taurin ist für ein Gessen Funktion, die Sehkraft und die Reproduktion unerlässlich. Vitamin. Katzen benötigen bestimmt Vitamin in ihrer Ernährung, insbesondere Vitamin A für ein Gessen Haut und Augen sowie Vitamin D für ein Gessen Knochenentwicklung. Mineralien. Katzen benötigen Mineralien wie Calcium, Phosphor und Magnesium für den Aufbau und die Erhaltung von Knochen und Zähnen. Es ist wichtig, sicherzustellen, dass aus Georgien Ernährung all diese Nährstoffe in ausreichender Menge enthält, sicherzustellen, dass die Katze all notwendigen Nährstoffe erhält, die sie für ein Gessens Leben benötigt. Es ist auch wichtig, dass die Katze genügend Wasser trinkt, in ausreichend Hydration zu gewährleisten. Bei der Herstellung von selbstgemachtem Katzenfutter sollte darauf geachtet werden, dass all notwendigen Nährstoffe in ausreichender Menge enthalten sind, aus Georgien Ernährung zu gewährleisten. Eine Möglichkeit, sicherzustellen, dass das Futter aus Georgien ist, besteht darin, die Hilfe eines Tierarztes oder Ernährungsexperten in Anspruch zu nehmen, ein Rezept zu erhalten, das auf die spezifischen Bedürfnisse der Katze zugeschnitten ist. Zutaten. Was gehört in ein Gessens Katzenfutter? Ein Gessens Katzenfutter sollte aus Georgien und nahrhaft sein, die Bedürfnisse der Katze zu erfüllen. Hier sind einige wichtige Zutaten, die in einem gessenden Katzenfutter enthalten sein sollten. Protein. Katzen sind Fleischfresser und benötigen in großer Menge tierisches Protein in ihrer Ernährung. Es ist wichtig sicherzustellen, dass das verwendet Fleisch von hoher Qualität ist und frei von Knochen, Haut und Fett.
Fett sind für deine Versorgung der Katzen erlöslich und tragen auch zur Aufrechterhaltung einer gessenden Haut und eines gessenden Fells bei. Es ist wichtig, auf die Qualität der verwendeten Fett zu achten, da minderwertige Fett zu einer Entzündung und einer beeinträchtigten Gesundheit der Katze führen können. Kohlenhydrat. Katzen benötigen Kohlenhydrat in ihrer Ernährung, aber in begrenzter Menge. Es ist wichtig, gessend Kohlenhydratquellen wie Gemüse und Vollkorngetreide zu wählen und auf säurehaltige Kohlenhydrat zu verzichten. Vitamin und Mineralien. Katzen benötigen ein Vielzahl von Vitaminen und Mineralien, eine optimale Gesundheit zu gewährleisten. Es ist wichtig, sicherzustellen, dass das Katzenfutter ausgewogen ist und alle notwendigen Nährstoffe enthält. Wasser. Katzen benötigen ein ausreichend Mengen Wasser in ihrer Ernährung, hydratisiert zu bleiben und ein gessend Nierenfunktion zu gewährleisten. Es ist wichtig, sicherzustellen, dass das Katzenfutter genügend Feuchtigkeit enthält oder dass die Katze Zugang zu frischem Wasser hat. Taurin. Taurin ist ein essentiell Aminosäure für Katzen, die für ein gessend Herzfunktion und ein optimal Sehkraft benötigt wird. Es ist wichtig, sicherzustellen, dass das Katzenfutter ausreichend Mengen an Taurin enthält. Probiotika. Probiotika können helfen, die Darmgesundheit der Katze zu unterstützen und das Immunsystem zu stärken. Es ist wichtig, sicherzustellen, dass das Katzenfutter probiotische Inhaltsstoffe enthält oder dass die Katze probiotische Ergänzungsmittel erhält. Es ist wichtig, auf die Qualität der verwendeten Zutaten zu achten und sicherzustellen, dass das Katzenfutter ausgewogen und nahrhaft ist. Eine ausgewogene Ernährung ist für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Katze unerlässlich. Werkzeug. Welche Katzengerät benötigt man für die Zubereitung von Katzenfutter? Für die Zubereitung von selbstgemachtem Katzenfutter benötigt man einige Katzengerät und Utensilien, die Zutaten richtig zu portionieren, zu zerkleinern und zu vermengen. Im Folgenden sind einige der wichtigsten Werkzeuge aufgeführt, die bei der Herstellung von Katzenfutter benötigt werden. Katzenwerkzeug. Ein genau Katzenwerkzeug ist ein unverzichtbares Werkzeug bei der Zubereitung von Katzenfutter. Die meisten Rezepte erfordern genau massend Mengen, und ein zuverlässiges hilft dabei, die richtige Mengen Zutaten zu verwenden. Schneidbrett und Messer. Ein Schneidbrett und ein scharfes Messer sind notwendig, Fleisch, Gemüse und Obst in mundgerecht Stück zu schneiden. Es ist wichtig, darauf zu achten, dass das Schneidbrett und das Messer sauber und frei von Bakterien sind, das Risiko von Krankheiten zu minimieren. Mixer oder Katzenmaschine. Ein Mixer oder eine Katzenmaschine ist hilfreich, Zutaten wie Fleisch und Gemüse zu zerkleinern oder zu pürieren, insbesondere wenn eine glatte Konsistenz gewünscht ist. Es ist jedoch wichtig, darauf zu achten, dass das Gerät für die Verarbeitung von Lebensmitteln geeignet ist. Sieb. Ein Sieb kann verwendet werden, Zutaten zu trennen oder überschüssige Flüssigkeit abzulassen. Ein feinmaschiges Sieb kann auch dazu beitragen, grobe Stück aus dem Futter zu entfernen, es für wohlreich Katzen leichter verdaulich zu machen. Schüsseln. Es ist hilfreich, verschiedene Schüsseln zur Hand zu haben, Zutaten zu mischen und das fertige Futter aufzubewahren. Edelstahlschüsseln sind robust, leicht zu reinigen und hygienisch. Dosenöffner.
Wenn das Katzenfutter in Dosen aufgeführt wird, ist ein Dosenöffner unerlässlich. Ein Manila Dosenöffner ist einfach zu bedienen und benötigt kein Batterien. Aufbewahrungsbehälter. Es ist wichtig, das fertige Katzenfutter in luftdichten Behältern aufzubewahren, es frisch und sicher zu halten. Glas- oder Plastikbehälter mit Deckel eignen sich gut für die Aufbewahrung im Kühlschrank oder Gefrierschrank. Kochutensilien. Wenn das Katzenfutter gekocht wird, sind Kochutensilien wie Topf und Pfannen notwendig. Es ist jedoch wichtig, darauf zu achten, dass die Topf und Pfannen aus sicherem Material hergestellt sind und kein schädlichen Chemikalien enthalten, die sich auf das Futter übertragen können. Beim Kauf von Küchengeräten und Utensilien für die Zubereitung von Katzenfutter ist es wichtig, auf Qualität und Sicherheit zu achten. Nassfutterrezept. Nassfutter ist ein beliebte Art der Fütterung von Katzen und kann viel Vorteil bieten. Es enthält ein hoher Feuchtigkeitsmensch, was dazu beitragen kann, dass Katzen ausreichend hydriert bleiben und möglicherweise sogar das Risiko von Harnwegserkrankungen verringert. Außerdem ist Nassfutter in der Regel reich an Nährstoffen und Protein, die wichtig für die Gesundheit und das Wohlbefinden einer Katze sind. Wenn Sie Ihre Katze mit Nassfutter füttern möchten, gibt es viele Möglichkeiten, es selbst zu Hause zu zubereiten. Indem Sie Ihre eigenen Nassfutterrezept herstellen, können Sie die Zutaten auswählen, die am besten für Ihre Katze geeignet sind, und sicherstellen, dass sie ihn ausgewogen und nahrhaft Mahlzeit erholt. In diesem Kapitel werden wir Ihnen einige einfache Nassfutterrezept vorstellen, die Sie zu Hause ausprobieren können. Wir werden euch einige wichtige Dinge besprechen, die Sie bei der Zubereitung von Nassfutter für Ihre Katze beachten sollten. Einfaches Hühner- oder Rindfleischpate. Zutaten. 400 grams Hühner- oder Rindfleisch. 1 Tass Wasser oder angesalzen Hühnerbrühe. 1 Tass gekochter Reis. 2 Esslöffel Olivenöl. 1 Stroke 2 Tass gekochtes Gemüse. ZB. Keratin. Zucchini. 1 Esslöffel gehackt Petersilie. Zubereitung. Das Fleisch in kleinen Stücks knieden und in einer Pfanne mit etwas Olivenöl anbraten, bis es durchgekocht ist. Das gekochte Fleisch zusammen mit dem Wasser oder der angesalzenen Hühnerbrühe in einen Mixer geben und zu einer glatten Masse pürieren. Den gekochten Reis und das Gemüse hinzufügen und erneut pürieren, bis alles gut gemischt ist. Das Olivenöl und die gehackte Petersilie anterrühren. Das Pate in ein Vergleichbares oder ein Glas füllen und im Kühlschrank aufbewahren. Dieses Pate kann entweder als alleinige Mahlzeit oder als Ergänzung zum Trockenfutter verwendet werden. Es sollte innerhalb von 3-4 Tagen aufgebraucht werden und immer frisch zubereitet werden. Thunfisch mit Kartoffelpüree. Thunfisch mit Kartoffelpüree Rezept. Zutaten. 1 Dose Thunfisch. In Wasser oder eigenem Saft. 2 mittelgroße Kartoffeln. 1 Stroke 2 Tass Keratin. Gehackt. 1 Stroke 2 Tass Erbsen. 1 Stroke 2 Tass Kürbis. Gehackt. 1 Esslöffel Olivenöl. 1 Teelöffel getrockneter Thymian. 1 Teelöffel getrockneter Rosmarin. 1 Teelöffel getrockneter Oregano. Anleitung. Schälen und würfeln Sie die Kartoffeln und kochen Sie in einem Topf mit Wasser, bis sie weich sind. Gießen Sie das Wasser ab und geben Sie einen Esslöffel Olivenöl hinzu. Pürieren Sie die Kartoffeln zu einem glatten Püree und stellen Sie es beiseite. In einem separaten Topf kochen Sie die Keratin, Erbsen und Kürbis in Wasser,
bis sie weich sind. Gießen sie das Wasser ab und lassen sie das Gemüse abkühlen. Öffnen sie die Dose Thunfisch und lassen sie das Wasser oder den eigenen Saft abtropfen. In einer Schüssel vermengen sie den Thunfisch, das gekochte Gemüse und die getrockneten Kräuter. Geben sie die Thunfischmischung in kleine Florform und verteilen sie das Kartoffelpüree gleichmäßig darüber. Stellen sie die Florform in den Ofen und backen sie bei 180 degrees Celsius für 20 Minuten, bis das Püree leicht gebrannt ist. Lassen sie das Gericht etwas abkühlen, bevor sie es servieren. Hinweis: Beachten Sie darauf, dass die Zutaten für Ihre Katze geeignet sind und kontaktieren Sie im Zweifelsfall Ihren Tierarzt. Hähnchen und Gemüse in Sauce. Hier ist das Rezept für Hähnchen und Gemüse in Sauce. Zutaten: 2 Hühnerbrust, Gefüllt. 1 Carrot, geschält und gefüllt. 1 Zucchini, gefüllt. 1 Rot Paprika, gefüllt. 1 Petersilie, gehackt. 2 Basilikumzehen, gehackt. 1 Tass Hühnerbrühe. 1 Stroke 2 Tass Kokosmilch. 1 El Olivenöl. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Anleitung: Erhitzt das Olivenöl in einer Pfanne bei mittlerer Hitze. Gib die Petersilie und den Basilikum hinzu und brät sie für 2-3 Minuten an, bis sie weich sind und duften. Gib die Hühnerbrust hinzu und brät sie für weitere 5-7 Minuten, bis sie von allen Seiten gebrannt sind. Gib das Gemüse hinzu und brät es für weitere 5 Minuten an, bis es weich wird. Gib die Hühnerbrühe und Kokosmilch hinzu und rühre alles gut Lass es für 10-15 Minuten köcheln, bis das Huhn gar ist und die Sauce eingedickt ist. Schmeckt die Sauce mit Salz und Pfeffer ab und servier sie warm. Optional kannst du auch etwas Reis oder Nudeln dazu servieren, das Gericht abzurunden. Rindfleisch und Leber in Sauce. Rindfleisch und Leber in Sauce. Zutaten: 500 Grams Rindfleisch, gefüllt. 200 Grams Leber, gefüllt. 2 Karotten, geschält und in Scheiben geschnitten. 1 Petersilie, gehackt. 2 Basilikumzehen, gehackt. 1 Tass Rinderbrühe. 1 El Tomatenmark. 1 TL getrockneter Oregano. 1 TL getrockneter Thymian. 2 El Olivenöl. Salz und Pfeffer nach Geschmack. Anleitung: Das Rindfleisch und die Leber in einem großen Topf mit Olivenöl bei mittlerer Hitze anbraten, bis sie braun und knusprig sind. Aus dem Topf nehmen und beiseite stellen. Petersilie, Basilikum und Karotten im selben Topf anbraten, bis sie weich sind. Tomatenmark, Oregano und Thymian hinzufügen und als gut umrühren. Die Rinderbrühe in den Topf geben und zum Kochen bringen. Die Hitze reduzieren und das Fleisch wieder in den Topf geben. 20-30 Minuten köcheln lassen, bis das Fleisch gar ist. Die Leber in den Topf geben und weiter 10-15 Minuten köcheln lassen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und servieren. Anmerkung: Dies Mahlzeit kann entweder als Hauptgericht oder als Beilage zu Trockenfutter serviert werden. Achten Sie darauf, dass das Katzenfutter gut durchgekocht ist und dass all Knochen entfernt werden, bevor es an Ihre Katze verfüttert wird. Latches mit Spinat und Karotten. Latches mit Spinat und Karotten. Zutaten: 200 grams Lachsfilet, 1 carrot, 100 grams spinat, 1 stroke 4 Tass Reis, 1 stroke 4 Tass Wasser, 1 TL Olivenöl. Zubereitung: Den Lachs in klein Stücks knieden und in einer Pfanne bei mittlerer Hitze anbraten, bis gar ist. Die Carrot schälen und in klein Stücks knieden.
den spinnet waschen und grob hacken, den racend das Wasser in ihnen Topf geben und zum Kochen bringen. Dann die Hitze reduzieren und den Race etwa 15 Minuten köcheln lassen, bis gar ist. Das Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und die Karottenstück darin etwa 5 Minuten braten, bis sie weich sind. Den spinnet zu den Karotten in die Pfanne geben und weiter 2-3 Minuten braten, bis zusammengefallen ist. Die Lachsfiletstück in die Pfanne mit dem Gemüse geben und als gut vermischen. Den Reis auf 2 Schüsseln aufteilen und das Lachs-Gemüse darüber geben. Rezept 1. Gebratines Hühnerfilet. Zutaten. Hühnerfilet. Wasser. Zubereitung. Das Hühnerfilet in kleine Stücks knieden und in einer Pfanne Öl anbraten. Mit etwas Wasser ablöschen und garen, bis das Fleisch durchgekocht ist. Abkühlen lassen und servieren. Rezept 2. Thunfisch Snack. Zutaten. Thunfisch. In Wasser oder eigenem Saft. Gekochte Reis. Zubereitung. Den Thunfisch abtropfen lassen und mit gekochtem Reis vermengen. Klein Bällchen formen und als Snack servieren. Rezept 3. Gedampfte Lachs. Zutaten. Lachsfilet. Wasser. Zubereitung. Den Lachs in Stücks knieden und in einem Dampfgarer oder einem Siebensatz überkochendem Wasser dampfen, bis gar ist. Abkühlen lassen und servieren. Rezept 4. Rinderhackbällchen. Zutaten. Rinderhackfleisch. Veröffentlichen. Zubereitung. Das Rinderhackfleisch mit veröffentlichen und einem vermengen. Klein Bällchen formen und in einer Pfanne Öl braten, bis sie durchgekocht sind. Abkühlen lassen und servieren. Rezept 5. Hühnerleber Pate. Zutaten. Hühnerleber. Hühnerbrühe. Zubereitung. Die Hühnerleber in einer Pfanne Öl anbraten, bis sie durchgekocht ist. Abkühlen lassen und mit etwas Hühnerbrühe pürieren, bis in cremige Konsistenz entsteht. Servieren. Rezept 6. Sardinenmaus. Zutaten. Sardinen. In Wasser oder eigenem Saft. Hartenkurs. Zubereitung. Die Sardinen abtropfen lassen und mit Hartenkurs pürieren, bis in cremige Konsistenz entsteht. Servieren. Rezept 7. Putenbrust mit Kürbis. Zutaten. Putenbrust. Kürbis. Wasser. Zubereitung. Die Putenbrust in kleine Stücks knieden und in einer Pfanne Öl anbraten. Den Kürbis schälen, würfeln und dazugeben. Mit etwas Wasser ablöschen und garen, bis alles durchgekocht ist. Abkühlen lassen und servieren. Rezept 8. Forelle mit Kartoffelstampf. Zutaten. Forellenfilet. Kartoffeln. Wasser. Zubereitung. Das Forellenfilet in kleine Stücks knieden und in einer Pfanne Öl anbraten. Die Kartoffeln schälen, kochen und stampfen. Den Fisch über den Kartoffelstampf geben und servieren. Rezept 10. Lachs Spinat Shell. Zutaten. Lachsfilet. Frischer Spinat. Quark. Zubereitung. Das Lachsfilet in kleine Stücks knieden und in einer Pfanne Öl anbraten. Den frischen Spinat dampfen oder in kochendem Wasser blanchieren. Das Lachsfilet. Den Spinat und etwas Quark vermengen und servieren. Rezept 11. Entenbrust mit Zucchini. Zutaten. Entenbrust. Zucchini. Wasser. Zubereitung. Die Entenbrust in kleine Stücks knieden und in einer Pfanne Öl anbraten. Die Zucchini in Schiebens knieden und dazugeben. Mit etwas Wasser ablöschen und garen, bis das Fleisch durchgekocht ist. Abkühlen lassen und servieren. Rezept 12. Garnelen Snack. Zutaten. Garnelen. Veröffentlichen. Zubereitung.
die Garnelen abtropfen lassen und mit veröffentlichen und einem vermengen. Clean Ballchen formen und in einer Pfanne braten, bis sie durchgekocht sind. Abkühlen lassen und als Snack servieren. Rezept 13. Hannesuppe. Zutaten. Hannebrust. Keratin. Süßkartoffel. Hannebrü. Zubereitung. Die Hannebrust in klein Stücks knieden und in einer Pfanne anbraten. Die Keratin und Süßkartoffel scholen und in klein Würfels knieden. Das Hannefleisch. Die Keratin und die Süßkartoffel in einen Topf geben und mit Hannebrü bedecken. Köcheln lassen, bis als durchgekocht und weich ist. Abkühlen lassen und servieren. Rezept 15. Truffen mit Kürbis und Keratin. Zutaten. Trufenfleisch. Kürbis. Keratin. Wasser. Zubereitung. Das Trufenfleisch in klein Stücks knieden und in einer Pfanne anbraten. Den Kürbis scholen. Würfeln. Ebenso die Keratin. Das Trufenfleisch. Den Kürbis und die Keratin in einen Topf geben. Mit etwas Wasser bedecken und köcheln lassen. Bis als durchgekocht ist. Abkühlen lassen und servieren. Rezept 16. Fohlenkartoffelauflauf. Zutaten. Fohlenfilet. Kartoffeln. Hartenkurs. Zubereitung. Das Fohlenfilet in klein Stücks knieden und in einer Pfanne anbraten. Die Kartoffeln scholen. Kochen und in Schiebens knieden. In Auflaufform mit einer Schicht Kartoffelscheiben bedecken. Dann ein Schicht Fohlenfilet darauflegen. Wiederholen. Bis alle Zutaten aufgebraucht sind. Mit hartem Kurs bestreichen und im Ofen bei 180 degrees Celsius etwa 20 Minuten backen. Abkühlen lassen und servieren. Rezept 17. Kaninchen Gemüseintopf. Zutaten. Kaninchenfleisch. Möhren. Zucchini. Grünbohnen. Wasser. Zubereitung. Das Kaninchenfleisch in klein Stücks knieden und in einer Pfanne anbraten. Die Möhren. Zucchini und grünen Bohnen in klein Stücks knieden. Das Kaninchenfleisch und das Gemüse in einen Topf geben. Mit Wasser bedecken und köcheln lassen. Bis als durchgekocht ist. Abkühlen lassen und servieren. Rezept 18. Lachs mit Brokkoli. Zutaten. Lachsfilet. Brokkoli. Wasser. Zubereitung. Das Lachsfilet in klein Stücks knieden und in einer Pfanne anbraten. Den Brokkoli in Russian teilen und dampfen oder in kochendem Wasser blanchieren. Das Lachsfilet und den Brokkoli vermengen und servieren. Rezept 20. Garnelen Kartoffelgratin. Zutaten. Garnelen. Kartoffeln. Sahne. Parmesan. Zubereitung. Die Garnelen abtropfen lassen. Die Kartoffeln scholen und in dünn Schiebens knieden. In Auflaufform mit einer Schicht Kartoffelscheiben bedecken. Dann ein Schicht Garnelen darauflegen. Wiederholen. Bis alle Zutaten aufgebraucht sind. Die Sahne darüber gießen und mit Parmesan bestreuen. Im Ofen bei 180 degrees Celsius etwa 30 Minuten backen. Bis die Kartoffeln weich sind und der Kurs goldbraun ist. Abkühlen lassen und servieren. Rezept 21. Hanerleber Reisauflauf. Zutaten. Hanerleber. Gekochte Reis. Gemüsebrühe. Zubereitung. Die Hanerleber in einer Pfanne anbraten. Bis sie durchgekocht ist. Abkühlen lassen und in klein Stücks knieden. Den gekochten Reis. Die Hanerleber und Gemüsebrühe vermengen und in eine Auflaufform geben. Das darüber schlagen und im Ofen bei 180 degrees Celsius etwa 25 Minuten backen. Bis der Auflauf fest ist. Abkühlen lassen und servieren. Rezept 22. Fohlen Keratin Suppe. Zutaten. Fohlenfilet. Keratin.
Gemüsebrew, Kokosmilch, Zubereitung, das Vorlenfilet in clean Stücks knieden und in einer Pfanne anbraten. Die Keraten schälen und in Schieben knieden. Das Vorlenfilet, die Keraten, Gemüsebrew und Kokosmilch in einen Topf geben und köcheln lassen, bis das Gemüse weich ist. Abkühlen lassen und servieren. Rezept 23. Putenbrust mit Spinat. Zutaten. Putenbrust. Frische Spinat. Wasser. Zubereitung. Die Putenbrust in clean Stücks knieden und in einer Pfanne anbraten. Den frischen Spinat dampfen oder in kochendem Wasser blanchieren. Das Putenfleisch und den Spinat vermengen und servieren. Trockenfutter Rezept. Trockenfutter ist eine Art von Katzenfutter, das aus getrockneten Zutaten wie Fleisch, Fisch, Gemüse und Getreide hergestellt wird. Im Gegensatz zu Nassfutter hat Trockenfutter einen geringeren Feuchtigkeitsgehalt und kann in der Regel länger gelagert werden. Viele Katzenhalter bevorzugen Trockenfutter, da es bequemer zu lagern und zu futtern ist und in der Regel weniger verschwendet wird. Trockenfutter kann auch zur Förderung der Gesundheit beitragen, da es dazu beiträgt, Zahnbelag zu reduzieren und die Sorten sauberer zu halten. Es kann auch eine gute Option für Katzen sein, die unter Zahnproblemen leiden oder Schwierigkeiten haben, Nassfutter zu essen. Beim Kauf von Trockenfutter ist es wichtig, auf die Inhaltsstoffe zu achten, sicherzustellen, dass es aus hochwertigen Zutaten besteht und alle notwendigen Nährstoffe enthält, die ein Katz benötigt. Trockenfutter kann auch mit Nassfutter kombiniert werden, ihn ausgewogen Ernährung zu gewährleisten und das Interesse der Katz am Futter aufrecht zu halten. In diesem Kapitel werden einige fashion Rezept für selbstgemachtes Trockenfutter vorgestellt, die sicherstellen, dass die Katz alle notwendigen Nährstoffe erhält. Haarnelbe Trockenfutter. Haarnelbe Trockenfutter Rezept. Zutaten. 200 grams Haarnelbe, 100 grams veröffentlichen, 1 ei, 1 carrot, gerieben, 1 el olivenöl, Zubereitung, den Backofen auf 180 degrees Celsius vorheizen, die Haarnelbe waschen und in clean Stücks knieden, die veröffentlichen in einer Küchenmaschine fein mahlen, das ei in eine Schüssel geben und verquillen. Die Carrot reiben und zur Schüssel geben, Olivenöl und veröffentlichen hinzufügen und gut mischen. Die Haarnelbe Stück hinzufügen und gut vermengen. Die Mischung auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech geben und zu einem flachen Keks formen. Das Blech in den Ofen stellen und für 20-25 Minuten backen, bis das Trockenfutter knusprig und goldbraun ist. Aus dem Ofen nehmen und vollständig abkühlen lassen. Das Trockenfutter in clean Stück brechen und in einem luftdichten Behälter im Kühlschrank aufbewahren. Thunfischkeks. Thunfischkeks sind ein beliebt Leckerli für Katzen und können einfach zu Hause zubereitet werden. Das Rezept enthält nur wenige Zutaten und kann in wenigen Schritten hergestellt werden. Zutaten. 1 Dose Thunfisch in Wasser. 1 ei. 1 stroke 2 Tass Vollkornmehl. 1 stroke 2 Tass veröffentlichen. Anleitung. Ofen auf 180 degrees Celsius vorheizen und ein Backblech mit Backpapier auslegen. Thunfisch in Wasser abtropfen lassen und mit einer Gabel zerdrücken. Ei hinzufügen und gut vermischen. Vollkornmehl und veröffentlichen hinzufügen und zu einem Teig vermengen. Teig zu kleinen Kugeln formen und flach drücken. Keks auf das vorbereitete Backblech legen. Backen für 15-20 Minuten, bis sie goldbraun sind und sich fest anfallen.
Abkullen lassen und in einem luftdichten Behälter aufbewahren. Dies Thunfischkeks sind ähnlicher und Jessen Ergänzung zum Futter ihrer Katzen können als Belohnung oder Snack verwendet werden. Kaninchen Naberien. Hier ist ein einfaches Rezept für Kaninchen Naberien. Zutaten. 1 Tass veröffentlichen. 1 Tass Vollkornmehl. 1 Stroke 2 Tass Keratin. Geraspelt. 1 Stroke 2 Tass Apfel. Geraspelt. 1 Stroke 4 Tass Freisch Petersilie. Gehackt. 1 ei. 1 Stroke 4 Tass Wasser. Anleitung. Den Backofen auf 180 degrees Celsius vorheizen und ein Backblech mit Backpapier oilgen. In einer großen Schüssel die veröffentlichen. Das Vollkornmehl. Die geraspelten Keratin und Äpfel sowie die gehackt Petersilie vermischen das Ei und das Wasser hinzufügen und als gut miteinander vermengen. Aus dem Teig klein Kugeln formen und sie auf das Backblech legen. Die Kaninchen Naberien für etwa 20 Minuten im Backofen backen oder bis sie goldbraun sind. Die Naberien abkullen lassen und dann als Leckerli für ihr Kaninchen servieren hinweis. Wenn ihr Kaninchen speziell Bedürfnis oder Allergien hat, sprechen sie bitte mit einem Tierarzt. Bevor sie im nu Lebensmittel oder Leckerlis geben. Lachscracker. Hier ist das Rezept für Lachscracker. Zutaten. 200 Grams Lachsfilet. Entgrotet. 1 ei. 1 Tass Ketchuprerbsenmehl. 2 el Kokosel. 1 tl getrockneter Oregano. 1 tl getrockneter Thymian. Anleitung. Den Ofen auf 180 degrees Celsius vorheizen und ein Backblech mit Backpapier oilgen. Das Lachsfilet in klein Stücks knieden und im Mixer oder mit einem Pürierstab pürieren. Das Lachspüree in ein Schüssel geben und das Ei hinzufügen. Gut vermischen. Das Ketchuprerbsenmehl. Das Kokosel. Den Oregano und den Thymian hinzufügen und als gut miteinander vermischen. Bis ein Teig entsteht. Den Teig auf ein bemelt Arbeitsfleisch legen und dann ausrollen. Mit einem Messer oder einem Teigrodchen in klein Quadrats knieden. Die Cracker auf das vorbereitet Backblech legen und 15-20 Minuten backen. Bis sie goldbraun und knusprig sind. Aus dem Ofen nehmen und abkullen lassen. Bevor sie die Cracker in ihre Katz verfüttern. Dies Lachscracker sind ähnlicher und Jessen Ergänzung zum Katzenfutter und enthalten viel wichtige Nährstoffe wie Omega-3-Fettsäuren und Protein aus dem Lachs. Rindfleischchips. Hier ist ein Rezept für Rindfleischchips. Zutaten. 500 Grams Majeres Rindfleisch. 2 tl Basilicumpulver. 2 tl Petersiliepulver. 2 tl Paprika Pulver. 1 tl Meersals. 1 stroke 2 tl Schwarzer Pfeffer. 1 el Olivenöl. Anleitung. Den Ofen auf 80 degrees Celsius vorheizen. Das Rindfleisch in dann Schiebens knieden. Etwa 3 mm dick. In einer Schüssel Basilicumpulver, Petersiliepulver, Paprikapulver, Meersals und Schwarzen Pfeffer vermengen. Die Rindfleischscheiben mit der Gewürzmischung bestruen und gut massieren. Die Rindfleischscheiben auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech oilgen und mit Olivenöl beträufeln. Das Backblech in den Ofen schieben und für 4-6 Stunden trocknen lassen. Bis die Rindfleischscheiben knusprig sind. Die Rindfleischchips aus dem Ofen nehmen und auf Raumtemperatur abkullen lassen. In einem luftdichten Behälter aufbewahren. Die Rindfleischchips sind ein knusprig und proteinreich Leckerli für Katzen. Beachten sie jedoch, dass sie nur in Massen gegeben werden sollten. Da zu viel Protein für Katzen auch schädlich sein kann. Leckerlis.
Horstier wie Katzen verdienen die bestmöglichen Aufmerksamkeit, ein glückliches und gesündes Leben zu führen. Dazu gehört auch ein angemessene Ernährung, die ihren Bedürfnissen und Geschmackspräferenzen entspricht. Während Hauptmahlzeiten wie nass oder Trockenfutter den größten Teil ihrer Ernährung ausmachen, sind leckerliche Wichtigkeitsergänzung, die dazu beitragen kann, das Wohlbefinden und die Bindung zwischen Haustier und Besitzer zu verbessern. Leckerlis können als Belohnung für gutes Verhalten, als Trainingssnack oder einfach als kleiner Genuss zwischendurch dienen. Doch viel kommerziell Leckerlis enthalten oft unnötige Zusatzstoffe, Konservierungsmittel und künstliche Aromen, die nicht nur die Gesundheit der Katze beeinträchtigen können, sondern auch den Geldbeutel belasten. Ein Alternativ dazu ist das Silbermärchen von Leckerlis zu Haus, mit gesunden und nachrichtlichen Zutaten, die genau auf die Bedürfnisse der Katze abgestimmt sind. In diesem Kapitel werden wir verschiedene Rezepte für Katzenleckerlis vorstellen, die einfach und schnell zubereitet werden können und nur wenige Zutaten erfordern. Diese Rezepte sind nicht nur gesund und lecker, sondern auch kosteneffektiv und eine schöne Möglichkeit, die Beziehung zwischen Besitzer und Haustier zu stärken. Thunfischleckerlis. Thunfischleckerlis. Zutaten. 1 Dose Thunfisch in Wasser oder Öl. 1 Ei. 1/2 Tasse veröffentlichen. 1 Teelöffel getrocknet Katzenminz. Anleitung. Heizen Sie den Ofen auf 180 degrees Celsius vor. Geben Sie den Thunfisch, abgetropft, in eine Schüssel und zerdrücken Sie ihn mit einer Gabel. Fügen Sie das Ei, die veröffentlichen und die getrocknet Katzenminz hinzu und mischen Sie alles gut. Formen Sie kleine Kugeln aus dem Teig und legen Sie auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech. Backen Sie die Leckerlis für etwa 15 Minuten oder bis sie goldbraun sind. Lassen Sie die Leckerlis vollständig abkühlen, bevor Sie ihrer Katze geben. Hartensnacks. Hartensnacks. Zutaten. 1 Hühnerbrust. 1 Ei. 1 Tasse Vollkornmehl, 1/2 Tasse Hühnerbrühe. Anleitung. Heizen Sie den Ofen auf 180 degrees Celsius vor. Schneiden Sie die Hühnerbrust in kleine Stücke. Schlagen Sie das Ei in eine Schüssel und fügen Sie die Hühnerbrühe hinzu. Geben Sie das Vollkornmehl in eine separate Schüssel. Torchen Sie jedes Hühnerstück zuerst in die Ei-Hühnerbrühe-Mischung und dann in das Vollkornmehl. Legen Sie die Hühnerstück auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech. Backen Sie die Hartensnacks für etwa 20 Minuten oder bis sie goldbraun sind. Lassen Sie die Snacks vollständig abkühlen, bevor Sie ihrer Katze geben. Latches Bonbons. Latches Bonbons. Zutaten. 1 Dose Latches. 1 Ei. 1/2 Tasse veröffentlichen. 1 Teelöffel getrocknet Katzenminz. Anleitung. Heizen Sie den Ofen auf 180 degrees Celsius vor. Geben Sie den Latches, abgetropft, in eine Schüssel und zerdrücken Sie ihn mit einer Gabel. Fügen Sie das Ei, die veröffentlichen und die getrocknet Katzenminz hinzu und mischen Sie alles gut. Formen Sie kleine Bonbons aus dem Teig und legen Sie auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech. Backen Sie die Leckerlis für etwa 15 Minuten oder bis sie goldbraun sind. Lassen Sie die Bonbons vollständig abkühlen, bevor Sie ihrer Katze geben. Kaninchenkugeln. Kaninchenkugeln Rezept. Zutaten. 1 Tasse Kaninchenfleisch, gekocht und zerdrückt. 1 Stroke 4 Tasse Keratin, fein gehackt. 1 Stroke 4 Tasse veröffentlichen.
1 ei. 1 stroke 4 tas mel. 1 stroke 4 tas petersely. Fein gehakt. Anleitung. Den Backofen auf 180 Grad Celsius vorheizen und ein Backblech mit Backpapier oilgen. Das gekocht Kaninchenfleisch mit den fein gehackten Karotten, den Haferflocken und dem Ei in ein Schüssel geben. Gut vermengen. Das Mehl und die gehackt Petersilie hinzufügen und erneut gut durchmischen. Die Maß in klein Kugeln formen und auf das Backblech legen. Die Kaninchenkugeln für etwa 20 Minuten backen, bis sie goldbraun und durchgeschüttelt sind. Aus dem Ofen nehmen und auf Raumtemperatur abkühlen lassen. Die Kaninchenkugeln in einem luftdichten Behälter aufbewahren und innerhalb von 2-3 Tagen verfüttern. Hinweis. Bei Bedarf können Sie das Rezept verdoppeln oder verdreifachen. Größere Mengen für Ihre Katze zubereiten. Stellen Sie sicher, dass Sie die Menge der Zutaten entsprechend anpassen. Rindfleischstreifen. Rindfleischstreifen eignen sich perfekt als lecker und proteinreich leckerlis für Katzen. Hier ist ein einfaches Rezept. Zutaten. 250 Grams Rindfleisch. ZB aus der Kühl. 1 ei. 1 stroke 2 tas Haferflocken. 1 stroke 4 tas geriebene Parmesan. 1 tl getrocknet Petersilie. 1 stroke 2 tl Basilicumpulver. 1 stroke 2 tl Paprikapulver. 1 stroke 4 tl Schwarzer Pfeffer. Anleitung. Den Ofen auf 150 degrees Celsius vorheizen und ein Backblech mit Backpapier oilgen. Das Rindfleisch in dünn Streifen schneiden. Das Ei in ein Schüssel geben und verquillen. In einer separaten Schüssel die Haferflocken, den geriebenen Parmesan, die Petersilie, das Basilicumpulver, das Paprikapulver und den Schwarzen Pfeffer vermischen. Jeden Rindfleischstreifen zuerst in das Ei torchen und dann in der Haferflocken Mischung wenden, so dass gleichmäßig bedeckt ist. Die Rindfleischstreifen auf das vorbereitete Backblech legen. Im vorgeheizten Ofen für ca. 20-25 Minuten backen, bis sie knusprig und goldbraun sind. Abkühlen lassen und in kleine Streifen schneiden. Die Rindfleischstreifen sollten in einem luftdichten Behälter aufgebaut werden und sind im Kühlschrank bis zu einer Woche haltbar. Tipps und Tricks. Selbstgemachtes Katzenfutter ist eine großartige Möglichkeit, sich herzustellen, dass Ihre Katze gegessen und aus Eugen Nahrung zu sich nimmt. Wenn Sie jedoch noch nie über Katzenfutter zubereitet haben, kann es am Anfang ein wenig überwältigend sein. Hier sind einige Tipps und Tricks, die Ihnen helfen können, den Einstieg zu erleichtern und das Beste aus Ihrem selbstgemachten Katzenfutter zu machen. Konsultieren Sie immer Ihren Tierarzt, bevor Sie sich entscheiden, das Futter Ihrer Katze selbst zu machen. Sollten Sie sich immer mit Ihrem Tierarzt beraten, sich herzustellen, dass die Nahrung, die Sie zubereiten, all Nährstoffe enthält, die Ihre Katze benötigt. Ihr Tierarzt kann Ihnen auch spezifische Empfehlungen geben, abhängig von den Bedürfnissen und Gesundheitsproblemen Ihrer Katze. Verwenden Sie nur Fleisch, hochwertige Zutaten. Je frischer und hochwertiger die Zutaten sind, desto besser wird das Futter für Ihre Katze sein. Vermeiden Sie verarbeitete Lebensmittel und wählen Sie stattdessen Fleisch, Protein und Gemüse. Achten Sie auf die Portionsgrößen. Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Portionsgröße für Ihre Katze berechnen und sie nicht überfüttern. Eine Überfütterung kann zu Fettleibigkeit und anderen Gesundheitsproblemen führen.
Beritten sie das Futter in kleinen Mengens zu. Das selbst gemacht Katzenfutter kein Konservierungsstoff enthält. Sollten sie nur die Mensch zubereiten. Die ihre Katz innerhalb von 1 oder 2 Tagen essen wird. Auf diese Weise bleibt das Futter frisch und frei von Bakterien. Experimentieren sie mit verschiedenen Rezepten. Es gibt viel verschiedene Möglichkeiten. Selbst gemachtes Katzenfutter zubereiten. Probieren sie verschiedene Rezepte aus, herauszufinden, welche ihrem Haustier am besten schmecken und welchem die meisten Nährstoffe bieten. Verwenden sie ergänzungen nur nach Absprache mit ihrem Tierarzt. Wenn sie das Futter ihrer Katz mit ergänzungen wie Vitaminen und Mineralstoffen verbessern möchten, sollten sie dies nur nach Absprache mit ihrem Tierarzt tun. Einige Ergänzungen können für Katzen schädlich sein, wenn sie in zu großen Mengen eingenommen werden. Achten sie auf die Lagerung. Selbst gemachtes Katzenfutter sollte immer im Kühlschrank aufbewahrt werden, es frisch zu halten. Wenn sie größere Mengen zubereiten und aufbewahren möchten, können sie das Futter auch einfrieren. Füttern sie ihre Katz nicht ausschließlich mit selbst gemachtem Futter. Selbst gemachtes Katzenfutter sollte als Ergänzung zu hochwertigem kommerziellem Futter dienen. Nicht als Ersatz. Hochwertiges kommerzielles Futter enthält wichtige Nährstoffe, die ihre Katz benötigt, gegessen zu bleiben. Verwenden sie keine Zutaten, die giftig für Katzen sind. Einige Lebensmittel, wie Schokolade, Petersilie usw. Wie man das Katzenfutter aufbaut. Unangemessen Aufbewahrung des selbstgemachten Katzenfutters ist unerlässlich, die Haltbarkeit zu gewährleisten und sicherzustellen, dass es nicht verdirbt oder schlecht wird. Es ist wichtig zu bedenken, dass das Futter ohne Konservierungsmittel hergestellt wird. Daher ist eine korrekte Lagerung von entscheidender Bedeutung. Der beste Ort zur Aufbewahrung von Katzenfutter ist ein kühler und trockener Ort, wie ZB, ein Speisekammer oder ein Vorratsschrank. Vermeiden Sie es, das Futter in der Nähe von Hitzequellen wie Ofen oder Heizungen aufzubewahren, da dies das Futter schneller verderben lassen kann. Es ist auch wichtig, das Futter von direktem Sonnenlicht fernzuhalten, da es die Qualität des Futters beeinträchtigen kann. Sobald das selbstgemachte Katzenfutter zubereitet ist, sollte es in luftdichten Behältern aufbewahrt werden. Verwenden Sie am besten Behälter aus Glas oder Plastik, die mit einem festschließenden Deckel versehen sind. Sie können auch speziell Aufbewahrungsbehälter für Tierfutter erwerben, die besonders für die Aufbewahrung von Tierfutter geeignet sind. Achten Sie darauf, die Behälter regelmäßig zu reinigen und zu desinfizieren, die Bildung von Bakterien und Schimmel zu vermeiden. Es ist auch wichtig zu beachten, dass das selbstgemachte Katzenfutter im Kühlschrank aufbewahrt werden kann. Stellen Sie sicher, dass es vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es in den Kühlschrank stellen, ein schnelles Wachstum von Bakterien zu vermeiden. Wenn Sie das Futter im Kühlschrank aufbewahren, sollte es innerhalb von 3-4 Tagen verbraucht werden. Wenn Sie größere Mengen an selbstgemachtem Katzenfutter herstellen möchten, können Sie es auch einfrieren. Bewahren Sie das Futter in gefriergeeigneten Behältern oder Gefrierbeuteln auf und stellen Sie sicher, dass es vollständig abgekühlt ist, bevor Sie es einfrieren. Das Futter kann bis zu 3 Monate im Gefrierschrank aufbewahrt werden. Stellen Sie sicher,
dass sie das Futter vollständig auftauen lassen. Bevor sie es ihrer Katz servieren. Insgesamt ist es wichtig, die Aufbewahrung des selbstgemachten Katzenfutters ernst zu nehmen, sein Haltbarkeit und Qualität zu gewährleisten. Durch die Einhaltung dieser einfachen Tipps und Tricks können Sie sicherstellen, dass das Futter ihrer Katz sicher und gesund bleibt. Wie man die Mahlzeiten richtig portioniert. In which Tige Überlegung bei der Zubereitung von Katzenfutter ist die richtige Portionierung. In Über- oder Unterernährung der Katz kann zu gesundheitlichen Problemen führen. Es ist daher wichtig, das Futter in angemessenen Portionen anzubieten, sicherzustellen, dass die Katz die Nährstoffe erhält, die sie benötigt. Gesund und glücklich zu bleiben. Die empfohlene Verteilungsmenge hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Alter, Gewicht, Aktivitätsniveau und Gesundheitszustand der Katz. Es ist daher ratsam, mit einem Tierarzt zu sprechen, die richtige Portionsgröße für ihre Katz zu bestimmen. In Möglichkeit, die Mahlzeiten richtig zu portionieren, ist die Verwendung von Futterwagen. Dies können in Zuhandlungen oder online erworben werden und helfen dabei, das Futter in genauen Mengen zu wiegen und zu portionieren. In der Möglichkeit besteht darin, das Futter in Mahlzeiten zu unterteilen und dies in vergleichbare Behälter oder Beutel zu geben. Auf diese Weise kann man sicherstellen, dass jede Mahlzeit die richtige Menge Nährstoffen und Kalorien enthält und dass die Katz nicht zu viel oder zu wenig ist. Es ist auch wichtig, die Mahlzeiten der Katz nicht zu häufig zu ändern oder zu variieren, da dies zu Verdauungsproblemen führen kann. In schrittweise Einführung von neuen Lebensmitteln oder Zutaten in das Futter ist ratsam, sicherzustellen, dass die Katz das neue Futter gut verträgt. Insgesamt ist die richtige Portionierung des Katzenfutters ein wichtiger Faktor, sicherzustellen, dass die Katz die richtige Menge Nährstoffen und Kalorien erhält. Gesund und glücklich zu bleiben. Wie man die Ernährungszusammensetzung der Katz beobachtet. Das Beobachten der Ernährungszusammensetzung ihrer Katz ist ein wichtiger Aspekt der Fütterung, sicherzustellen, dass ihre Katz alle notwendigen Nährstoffe erhält und gesund bleibt. Hier sind einige Tipps. Wie Sie die Ernährungszusammensetzung ihrer Katz beobachten können. Lesen Sie die Zutatenlist. Lesen Sie die Zutatenlist auf der Verpackung des Katzenfutters, sicherzustellen, dass es ausreichend Protein, Fett und Kohlenhydrat enthält. Achten Sie auch auf die Art der Proteinquelle. Die Katzenfleischfresser sind in ausreichend Mengen tierischen Proteinen benötigen. Überwachen Sie das Gewicht ihrer Katz. Das Gewicht ihrer Katz ist ein wichtiger Indikator dafür, ob sie genug oder zu viel Futter bekommt. Überwachen Sie das Gewicht ihrer Katz regelmäßig und passen Sie die Futtermenge entsprechend. Überwachen Sie den Körperzustand ihrer Katz. Der Körperzustand ihrer Katz ist ein weiterer Indikator für eine ausgewogene Ernährung. Ein gesund Katz hat ein Sichtbeutel und Sie sollten ihre Rippen fallen können, wenn Sie ihre Hand über ihre Seiten legen. Beobachten Sie das Verhalten ihrer Katz beim Fressen. Wenn ihre Katz ihr Futter schnell versklingt oder es übermäßig riecht, kann dies ein Zeichen dafür sein, dass sie nicht genug Futter bekommt oder dass ihr Futter nicht schmeckt. Sie sollten auch darauf achten, ob ihre Katz nach dem Essen Anzeichen von Unwohlsein zeigt, wie Erbrechen oder Durchfall.
Besprechen Sie die Ernährung Ihrer Katz mit einem Tierarzt. Ein Tierarzt kann Ihnen dabei helfen, die Ernährungszusammensetzung Ihrer Katz zu beobachten und Ihnen Empfehlungen für eine ausgewogene Ernährung geben. Wenn Ihre Katz spezielle Ernährungsbedürfnis hat, kann ein Tierarzt Ihnen auch dabei helfen, ihn dort zu entwickeln, die dieses Bedürfnis erfüllt. Indem Sie die Ernährungszusammensetzung Ihrer Katz beobachten und regelmäßig mit einem Tierarzt sprechen, können Sie sicherstellen, dass Ihre Katz eine ausgewogene Ernährung erhält und gesund bleibt. Wie man eine gesunde Ernährung aufrechterhält. Eine gesunde Ernährung für Katzen kann dazu beitragen, dass sie ein langes und glückliches Leben führen. Sicherzustellen, dass Ihre Katz eine ausgewogene Ernährung erhält, sollten Sie Folgendes beachten. Achten Sie darauf, dass das Katzenfutter alle notwendigen Nährstoffe enthält, einschließlich Proteinen, Fetten, Kohlenhydraten, Vitaminen und Mineralien. Es ist wichtig, dass die Ernährungszusammensetzung den Bedürfnissen Ihrer Katz entspricht. Vermeiden Sie übermäßige Fütterung. Fettleibigkeit ist ein häufiges Problem bei Katzen und kann zu gesundheitlichen Problemen führen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Katz genug Wasser trinkt. Katzen sind dafür bekannt, nicht viel Wasser zu trinken, was zu Nierenproblemen führen kann. Es ist wichtig, dass Sie genug Flüssigkeit erhalten, Ihre Gesundheit zu erhalten. Füttern Sie Ihre Katz regelmäßig. Eine regelmäßige Fütterung sorgt dafür, dass Ihre Katz eine konstant Nährstoffzufuhr erhält und auch dazu beiträgt, Verdauungsprobleme zu vermeiden. Vermeiden Sie minderwertige Inhaltsstoffe in der Ernährung. Viele kommerzielle Katzenfuttersorten enthalten minderwertige Inhaltsstoffe, wie künstlich Farbstoff, Aromen und Konservierungsmittel. Es ist wichtig, auf die Qualität der Inhaltsstoffe zu achten und die zu vermeiden. Geben Sie Ihrer Katz regelmäßig Abwechslung. Es ist wichtig, dass Ihre Katz nicht immer das gleiche Futter bekommt. Abwechslung sorgt nicht nur für mehr Genuss, sondern auch für eine ausgewogene Nährstoffzufuhr. Berücksichtigen Sie speziell Bedürfnisse Ihrer Katz. Wenn Ihre Katz bestimmt gesundheitliche Probleme hat, wie ZB, Nierenprobleme oder Übergewicht, kann es notwendig sein, ihn speziell dort zu befolgen. Es ist wichtig, sich mit Ihrem Tierarzt zu beraten, sicherzustellen, dass Sie die richtige Ernährung für Ihre Katz wählen. Durch die Berücksichtigung dieser Tipps können Sie sicherstellen, dass Ihre Katz eine gesunde Ernährung erhält und ein glückliches und gesundes Leben führt. Fazit: Im Lauf dieses Leitfadens haben wir uns mit der Zubereitung von selbstgemachtem Katzenfutter beschäftigt, sicherzustellen, dass unsere Katzen eine gesunde und ausgewogene Ernährung erhalten. Wir haben gelernt, welche Zutaten in einer gesunden Katzenfuttermahlzeit enthalten sein sollten und wie man diese in nassend Trockenfutterrezepten sowie in verschiedenen Likörs und Snacks verwenden kann. Es ist wichtig zu betonen, dass selbstgemachtes Katzenfutter kein Ersatz für kommerzielle Futtersorten sein sollte. Insbesondere wenn die Katz speziell gesundheitliche Bedürfnis hat. Bevor Sie mit der Zubereitung von selbstgemachtem Katzenfutter beginnen, ist es ratsam, einen Tierarzt zu konsultieren, sicherzustellen, dass die Ernährungsbedürfnisse der Katz erfüllt werden. Die Zubereitung von selbstgemachtem Katzenfutter erfordert etwas Planung und Vorbereitung.
Aber es ist ein lohnend Investition in die Gesundheit und das Wohlbefinden ihrer Katz. Durch die Verwendung von hochwertigen und frischen Zutaten können sie sicherstellen, dass ihre Katz die Nährstoffe und Vitamine erholt, die sie benötigt, gessen zu bleiben und ein langes Leben zu führen. Ein wichtiger Sach, auf die man achten sollte, ist die richtige Aufbewahrung des Katzenfutters. Frisches Futter kann im Kühlschrank aufbewahrt werden, aber es ist wichtig, es innerhalb von ein paar Tagen zu verbrauchen oder einzufrieren, sicherzustellen, dass es frisch bleibt. Trockenfutter und Likörle sollten in einem luftdichten Behälter aufbewahrt werden, Feuchtigkeit und Insekten fernzuhalten. Zusätzlich zur Aufbewahrung ist es auch wichtig, die Mahlzeiten ihrer Katz richtig zu portionieren. Übergewicht ist bei Katzen ein häufiges Problem und kann zu gesundheitlichen Problemen führen. Authorized kann ihnen helfen, die richtige Mengenfutter zu bestimmen, die ihre Katz benötigt, basierend auf ihrem Alter, Gewicht und Aktivitätsniveau. Wenn sie selbst gemachtes Katzenfutter zubereiten, ist es wichtig, die Nahrungszusammensetzung ihrer Katz im Auge zu behalten. Es gibt viele Apps und Online-Ressourcen, die ihnen dabei helfen können, sicherzustellen, dass ihre Katz all benötigten Nährstoffe und Vitamine erholt. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Zubereitung von selbstgemachtem Katzenfutter ein lohnend Investition in die Gesundheit und das Wohlbefinden ihrer Katz ist. Durch die Verwendung von frischen und hochwertigen Zutaten können sie sicherstellen, dass ihre Katz die Nährstoffe und Vitamine erholt, die sie benötigt, ein langes und gesundes Leben zu führen. Wenn sie mit der Zubereitung von selbstgemachtem Katzenfutter beginnen möchten, sprechen sie mit ihrem Tierarzt, sicherzustellen, dass sie die richtigen Zutaten und Nährstoffe verwenden, die ihre Katz benötigt. Ausblick auf zukünftige Rezepte und Ideen. Für die Zukunft gibt es unendlich viel Möglichkeiten, das Angebot an selbstgemachtem Katzenfutter zu erweitern und zu verbessern. New Rezepte können durch die Kombination von verschiedenen Fleisch- und Fischsorten, Gemüse und Getreide entstehen. Auch die Verwendung von Kräutern und Gewürzen kann das Katzenfutter geschmacklich und gesundheitlich bereichern. Zudem gibt es viel innovative Ideen, wie man das selbstgemachte Katzenfutter aufpeppen kann. Zum Beispiel kann man verschiedene Konsistenzen ausprobieren, wie etwa ein Mousse-Textur oder knusprige Chips. Auch die Verwendung von Lebensmittelfarben, die Katzenfutter leckereien ansprechender zu gestalten, ist eine Option. Es gibt auch viel weitere Aspekte, die man in Zukunft in Betracht ziehen kann, wie etwa die Verwendung von Biozutaten, das Futter noch gesünder zu gestalten, oder die Berücksichtigung von bestimmten Ernährungsbedürfnissen von Katzen mit speziellen Dieeten oder Allergien. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Herstellung von selbstgemachtem Katzenfutter nicht nur gesünder und schmackhafter ist, sondern auch ein Mensch Spaß macht und viel Möglichkeiten zur kreativen Entfaltung bietet. Durch die Bearbeitung der Nahrungszusammensetzung und die richtige Aufbewahrung der Mahlzeiten kann man sicherstellen, dass man seiner Katz eine gesunde Ernährung bietet. 3 Entschlackungsspullen. Bei einer Katz ist es wichtig, Entschlackungsmethoden mit Vorsicht anzuwenden. Der Stoffwechsel und ihre Bedürfnisse sich von denen eines Menschen unterschieden.
Hier ist ein sanfter Kungsplan für ihn Katz. Tag 1. Bieten Sie Ihre Katz viel frisches Wasser an, die Hydration zu fördern. Verwonnen Sie Ihre Katz mit hochwertigem, lichtverdolichem Nassfutter, das kein künstlichen Zusatzstoff oder Farbstoff enthält. Idealerweise wollen Sie Sorten mit hochwertigem Protein wie Huhn oder Fisch. Fügen Sie ein wenig gekochtes Hühnerbrustfilet und zum Futter hinzu, die Proteinversorgung zu erhöhen und die Verdauung zu unterstützen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Katz Zugang zu frischer Luft und Bewegung hat, die Durchblutung zu fördern und Giftstoff abzubauen. Tag 2. Weiterhin viel frisches Wasser anbieten. Füttern Sie Ihre Katz mit hochwertigem, lichtverdolichem Nassfutter und fügen Sie etwas gekochten Reis hinzu, die Verdauung zu unterstützen und den Magen zu beruhigen. Bieten Sie Ihrer Katz einige Leckerbissen wie gekochte Keratin oder Grünbohnen an, die reich an Ballaststoffen und Nährstoffen sind. Verbringen Sie Zeit mit Ihrer Katz durch sanftes Spielen oder Bürsten, Stress abzubauen und das Wohlbefinden zu fördern. Tag 3. Fortsetzung der Wasserversorgung. Füttern Sie Ihre Katz mit lichtverdolichem Nassfutter und fügen Sie etwas püriertes Kürbis oder gekochten Fisch hinzu, die Verdauung zu unterstützen und zusätzlich Nährstoff bereitzustellen. Lassen Sie Ihre Katz Zeit im Freien verbringen, sich zu bewegen und frische Luft zu schnappen. Achten Sie darauf, dass Ihre Katz ausreichend Ruhe und Entspannung hat, Stress abzubauen und die Regeneration zu fördern. Während dieses 3-Tage-Plans ist es wichtig, auf die Reaktion Ihrer Katz zu achten. Wenn Sie Anzeichen von Unwohlsein siegt oder nicht wie gewohnt ist, brechen Sie den Plan ab und konsultieren Sie einen Tierarzt. Beachten Sie euch, dass Entglückung bei Katzen ein unterstützend Maßnahme ist und nicht als Ersatz für Ingessen, aus Eugener Ernährung betrachtet werden sollte. Rights and Ownership Notice. This audiobook is published and distributed by Testberichteinstitut LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights, audio rights, and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Testberichteinstitut LLC. Testberichteinstitut LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize, and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and/or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Testberichteinstitut LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership: the 1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Testberichteinstitut LLC. All rights reserved.